ka kotloloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho tseo re di thakgolang ka ho lekola tse itlhommeng pele. A joint committee is now in action to finalize this whole process of the independence of the judiciary. Lekgotla la molao wa motheo le keteka dilemo tse 30 le thehilwe. Lelapa la mopresidente wa mehleng wa Zambia Edgar Lungu le phatlaladitse hore o tla bolokwa Afrika Borwa. The court case will help us because it will compel them to do what they are supposed to do. Di khohola tsa 2022 di entse hore di insurance tsa Toyota di hlahlele nyewe ya ditahlehelo ya tjhelete. You don't want to lose your top players, but it is what it is, and we have to respect, we have to respect that. And I support, whatever she's personal reasons, I support that, but we know she'll be back bigger and stronger. Mokwetlisi wa Banyana o re le hoja Thembi Kgatlana a se sehlopheng seo se keke sa putlamisa mmapalo wa sehlopha. Moifo o boetse o hlophiseditse tse mothangwana re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le Mpho Teme ha re wele kgabong. Mopresidente Cyril Ramaphosa o phatlaladitse hore komiti e kopanetsweng e mothating wa ho phethela tshebetso ya boikemelo ba makgotla a toka. Ramaphosa o ne a fana ka puo ya sehloho moketeng wa dilemo tse 30 ha esale ho tloha lekgotla la molaotheo le ne le thewe. Diketsalo tsa bohlokwa tsa dilemo tse 30 tsa ho thewa lekgotla la molao wa motheo di ile tsa ketekwa menyakong ya lekgotla lena ka kahlolo tsa lona e seng fela ho tloha tlhokalong ya toka nakong e fetileng empa ho theha motheo bakeng sa bokamoso bo atlehileng. The Constitutional Court has developed a rich body of jurisprudence that has significantly shaped and transformed South Africa's legal and social fabric by setting important precedents and clarifying principles that safeguard the rule of law and human rights. Mopresidente Cyril Ramaphosa o bontshitse hore diphephetso di teng tse hlokang ho rarollwa ho ikamahantswe le molao wa motheo. The promise of the Constitution is far from fully realized. Persistent inequality threats to judicial independence that are often voiced, lack of implementation of court orders, and the erosion of trust in institutions remain pressing challenges. A joint committee is now in action to finalize this whole process of the independence of the judiciary. It has been an anomaly of our constitutional architecture that we've had Parliament as an independent institution in our constitution, fully and properly recognized, and the executive, but the judiciary has on an unfair basis had to depend on government on a variety of matters, from getting approval for the appointment of people and not even being in complete control of their own budget. This comes to an end now. The judiciary will be independent. Mosebetsi wa lekgotla la molao wa motheo o tswela pele ho babatswa dilemong tsena tse 30. Nakong eo a neng a nongwa maikutlo ka kgohlang e etsahalang kapa e ntse e tswela pele dipakeng tsa Israele le Iran, mopresidente o arebetse jwana. The disputes that arise in various parts of the country, including the dispute between Israel and Iran now, should be solved through dialogue. And we say that it must happen immediately without resorting to further airstrikes, to further bombs. Lives are being lost,
and it is actually having a devastating blow on the economies of the world because there's now uncertainty and prices are beginning to rise. We are already suffering from price rises in our fuel because as the conflict is raging in that part of the world, fuel becomes more expensive, which we import at great cost. Lelapa la mopresidente wa mehleng wa Zambia Edgar Lungu le phatlaladitse hore o tla bolokelwa Afrika Borwa. Ba lelapa la Lungu le mmuso wa naha ya Zambia ba sitilwe ho fihlella ditumellano ka lepato la hae. Lungu o hlokahalletse Afrika Borwa bekeng e fetileng. Bahalungu ba re ho hlokahala ha hae ho ba sile ba sithabetse maikutlo. Lelapa le phaelletse ka hore le leboha tshehetso ho tswa ho baahi ba kontinente le lefatsheng ka bophara. Lelapa le lebisa hlompho le tlotla e kgolo mmusong wa Afrika Borwa ka tshehetso ya bona le ho dumella hore ba boloke mofu wa bona naheng ena. Bahalungu ba ipileditse ho baahi ba Zambia ho kgoba matshwafo nakong ena eo leru le letsho le bawetseng. Dintlha tse toma tsa ditlhophiso tsa lepato la mopresidente enwa wa mehleng wa Zambia di tla phatlalatswa haufinyana. Mokomishenara wa naha wa sepolesa Mogenerale Fani Masimula o boletse hore sesosa sa polao ya motlatsa mokanseleri University ya Walter Sisulu ha se so totobale. Sinethemba Mpambane o bolailwe ka ho hlaselwa ka ho sefako sa dikulo ka ntle ho moaho wa university maobane motshehare. Baahi mmoho le baithuti ba ngongorehile ka morao thungwa ha Sinethemba Mpambane University ya Walter Sisulu e Mthatha. Mofu o fumanwe ke mosebetsi mmoho le yena ka morao ho utlwa medumo ya dithunya nakong eo a neng a etswa meahong ya university, mme o mo fumane a na le maqeba a mangata-ngata a uthungwa. The university community is deeply saddened and shocked by this senseless act of violence. We condemn the incident in the strongest terms and call for justice. We kindly urge everyone to remain calm, allowing the police to conduct a thorough investigation. Lefapha la thuto e phahameng le seolotse ka bohale ketsahalo ena, mme le fetisitse mantswe a matshediso lapeng la mofu. The minister is profoundly disturbed that yet another life has been lost under violent circumstances at a university. The safety and well-being of students and staff must be prioritized at all times. The academic community cannot thrive in an environment characterized by fear and violence. Sesosa sa polao ena ha se so tsejwe ha jwale, mme sepolesa se letsholo la ho batla ba belaelwa nyeweng ena. Acting Provincial Commissioner of Eastern Cape, Major General Thandiswa Khupiso, has mobilized maximum resources to investigate this crime. The case has been assigned to the Provincial Serious and Violent Crime Investigation Unit, which is actively pursuing all leads. At this stage, no arrests have been made. Baahi ba nka bang le tsebo ka ketsahalo ena ba eletswa hore ba letsetse sepolesa se haufi le bona. Mwe re boetse re ya amohela. Batjha ba Northern Cape ba iso lefellwe meputso ya bona ya dithupello tse tshehetswang ke lefapha la mesebetsi ba re ba utlwile ho lekane ke ditshepiso tsa lefela. Baithuti ba feta sekete bao e neng ile karolo ya learnership ba re ba latlhegetswe ke tshepo. Ba ne ba tsenetse learnership ya poultry and plant production eo e simolotseng ka kgwedi ya Moranang monongwaga. Baithuti ba re ba saenile dikontraka le go ithuta dikgwedi di le 3 mme ga itse ba bone tuelo. Ba ne ba tshwanelwa ke go simolola di practicals mo kgweding eno. Re bana ba le gore re tlhoka tiro ene bontsi ba batho bono mo ba kolta batho ka lebakeng la yone le gore motho a itshepisitse gore tšhelete tlo go tsena mme go sena tšhelete pe tsenang e be re ha re bua e beng ke tere mo ntweng ha re mo ntweng re ne re kopa hela se re se tshepisitsweng. Setheo seo se neng se thapilwe go samagana le programa eno se ka ile fa Mine Workers Development Agency e tshwanelwa ke go netefatsa gore e duela baithuti go efoga go ba senya leina.
mong wa setheo seno a re botshelo jwa gagwe bo mo kotsing ka ntlha fa baithuti ba tswelela go mo tshosetsa. Matsapa re fitlhelelang re le mo gone ke a gore baithuti ga ise ba kreye tšhelete ya bone go fitlhelela mono. Situation ewa e dira gore baithuti ba kgona go tswelela ka go attenda ditlase. Baithuti ba le 23 bao ba neng ba tshwere pejana mo bekeng eno ba golotswe. Maiteko a SABC a go bona tshwaelo go lefapha la badiri le Mine Workers Development Agency a retetse. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC mo Delporsiob. Re sa le Northern Cape, Komishene ya ditokelo tsa botho ile ya tshwara dipuisano tsa matsatsi a mabedi Kimberley le ditho tsa dipolotiki batsamaisi ba masepala le baahi e le ho tla ka tharollo mathateng a phano e fokolang ya ditshebeletso. Mo dingwageng tse di fetileng, mafelo mangwe mo Northern Cape a itemogetse mathata a thebolo ya ditirelo. Baagi kwa mafelong ao a akaretsang Gongong, Warrenton le Jane Haven gaufi le Bosmansburg ba ne ba itemogela mathata ka ntlha ya go retelelwa ga dimasepala tsa selegae go ba tlamela ka metsi. Go ya ka dipalopalo tsa Statistics SA, baagi ba feta diperesente di le 65 mo porofenseng. Ba re ba itemogetse kgaogo ya metsi. Baagi bao ba kileng ba nna dikgwedi ba sena metsi ba tlhalositse jaana. Re na le kgwetlho e tona thata mo ya metsi. Re na le dibeke mo re sena metsi. We have to re tsamaye ka di emerero kga metsi ka go bo Transnet because we don't have the borehole mo re kga metsi ka teng. Warranting ka bo yone yotlhe ka bophara e kete ke nngwe ya lefelo le leng gore le lebetswe mo South Africa campus Africa borwa ka bo yone ka gone e se tlhahetse e bile e lolea ga ena sepe se le gore sa khatlisa. Kgaogo ya metsi ga se fela mathata a lebaneng baagi. Kgelelo ya leswe ke nngwe ya dikgwetlo tse baagi ba itemogelang yone. Dimasepala di retelelwa ke go rarabolola bothata jono. We have agreed with the provincial government of forming a cracking team that will be interacting with each of the challenges that are faced by the communities of the Northern Cape, in particular when it comes to service delivery. That cracking team forms part, the provincial manager next to me is part of that team, so he will be able to monitor the progress in terms of the response of the provincial government on the challenges that are faced by the people of the Northern Cape. Commission ya re e tla tsaya kgato ya semolao go netefatsa ga go nna le bao ba dirang se se siameng. Dimasepala tse di retelelwang ke go rwala maikarabelo di tla pateletsega go sekegela ditopo tsa baagi tsebe. Karabo Sioko, dikgang tsa SABC, Kimberley. Nyewe e kgahlano le Darrell Vilkel mmoho le kgarebe ya hae Tiona Mudli e tšhetšhiseditswe morao hore ho tle ho etswe dipatlisiso tse keneletseng. Ba belaellwa bana ba hlahelletse ka pele ho lekgotla la dinyewe la Randburg pejana kajeno. Bobedi bona bo tla tswa bontse bo le tjhankaneng ka mora hore kopo eo ba e entseng ya beili e se atlehe. Diqoso kgahlano le bona di kenyeletsa ho ba le kgatiso ya video tsa boponopono, ho tlola molao wa ho hweba ka dithethefatsi, ho fumanwa ka tjhelete eo mohlodi wa yona o sa tsejweng le ho fumanwa ka thepa ya boshodu. Setho sa lekgotla la tsamaiso ya polokeho ya setjhaba Mqini Tshwaku se phatlaladitse hore se entse diphuputso semmuso ntlong e sebakeng sa Hilton mo melata e senang ditokomane e 90 e fumanweng e dula teng ntle le molao. Lena ke letsholo la mmuso la ho phenyokolla meaho e hapilweng ntle le molao ho tlisa polokeho le ho busetsa seriti dibakeng tsa bodulo ba baahi. We got a tip off that there is a house where there's a lot of activity that's actually happening. People move in and down. It's in quite light numbers. So yesterday we did the oversight just to check what's happening at night. It was a surprise visit into the area. That's when we discovered that there were
undocumented foreigners, about 90 of them. As you know, that in terms of the bylaw, that is not really allowed in terms of the size of the house and the number of people that are staying here. And then when we further went inside the house, we find that there are partitions that have been done, and people are staying like one house that, in one room where they've separated and using a curtain, and all they did is material that can be deemed, flammable. Muhi Haria Petela. Di insurance tsa Toyota iling Tokyo Marina le Nichido Fire di tlosa mmuso wa province ya KwaZulu-Natal, Transnet le Municipal o moholo wa eThekwini di ranta tse di bilione tse 6.5 mo di tletlebang ka tshenyo e bakilweng ke dikgohola tsa Mmesa ka 2022 tse ileng tsa thefula polante ya tsona hampempe ka borwa ho Durban. Di insurance tsa Toyota di nganga ka hore mmuso wa province ya KwaZulu-Natal, Transnet le Municipal wa eThekwini ba hlotswe mosebetsing wa bona wa ho hlokomela meaho ya mantlha e ahilweng ho sireletsa sebaka sa di industry hore se seke sa tlala metsi. There's no doubt that the responsibility to maintain stormwater infrastructure in this case, it's a responsibility of the government, and I think the litigants, they were correct in identifying the KZN Department of Transport, Transnet, and the eThekwini municipality. So the responsibility for just that catchment, it actually rests with the three of them. Bawebi ba re ba makatswe ke qeto ya insurance ya buisa taba ena khotla, mme ba re ke dilemo jwale wena le dingongoreho naha ka bophara ka boemo bo bobe ba meaho ya mmuso e leng bohlokwa bakeng sa phano ya ditshebeletso ka kakaretso. The court case will help us because it will compel them to do what they are supposed to do. Remember, these businesses are paying levies, they are paying services that they are not receiving. So where should they go? For us, I think we think the court case is going to be a better thing to do, and it will set a precedent, a good precedent to compel the state and state entities to actually do what they were supposed to do. Maswime o re ha di insurance tsa Toyota di ka tleya nyeweng ya tsona e ka ba tshenyelo e kgolo ya ditjhelete ho ba qusuwa. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE kwalwa horeng ya bohlano. Ranta intlafetse ha e bapiswa le dolara ya America empa ya bontsha ho fokola papisong le euro le ponto. Diabo di sebeditse ka bokgabane. Ditheko tsa thepa di ne di tsherema oli e tala ya Brent e kwetse e hweba ka $76 barrel. Dipapading banyana ba itukisetsa ho ya sireletsa sekola sa bona sa mohope wa Women's African Cup of Nations WAFCON naheng ya Morocco kgweding e tlang. Sehlopha se tla bapala ntle le thatohatsi ya sona Thembi Kgatlana ka lebaka la mabaka a sa hlaloswang. Bompudi ba lefatshe ba WAFCON banyana ba itukisetsa ho tla sireletsa mohope wa bona mme ba ikemiseditse ho atleha tlhodisanong ena. Sehlopha sena sa basadi sa bolo ya maoto se bapetse hantle haholo tlhodisanong ya dinaha tse tharo tse kenyeletsang Zambia le Botswana. Mme mokapteni wa sehlopha Refilo Jane o re ha ho se fetohileng. I don't think it's going to be different. The objective is still the same. We have to go out there and try and defend the title. Ho setse dibeke tse mmalwa pele tlhisano ena e thakgola, mme mokotlisi wa sehlopha Desri Ellis o re ho hloka sebapadi se tshwanang le Kgatlana ho tla bula mamati bakeng sa dipapadi tse ding. Yes, losing any player and a player of Thembi's quality is a huge loss. But like in 2022, we had players step up. When Thembi got injured, I think when Thembi got injured, the whole country went into mourning. But we had planned and prepared for different scenarios, had planned and prepared for different eventualities, and everybody stood up. And now it's an opportunity for someone else to step up again. Kaoleleng Sopesene o phatlaleditse ho beha meja fatshe papading ena ya bolo ya maoto ka mora hore tlhodisano ena e fete.
I think her legacy that she'll leave behind is something that, everyone can take a leaf out of her book, just how hard she's worked and how much she showed up for us, not just for the team, but for the country. Tlhuisano ena e tla thakgola kgweding e tlang mo banyana ba tla bapala le naha ya Ghana. Ke Mahudi Molapo, ditabeng tsa SABC, Johannesburg. Lefapha la dipapadi la Northwest ka kopanelo le lekala la dipapadi la University ya Northwest ba phatlaladitse projeke ya 350 e reretsweng ho ya hlwaya ba atlete ba maemo a hodimo ba 350 kapa ho feta provinceng tse robong ho ilo emela naha dipapading tsa di Olimpiki tsa 2028 Los Angeles. Lefapha la metshameko la re maikaelelo a lenane leno ke go ema baatlete nokeng. Re ba neela supporto tsotlhe fela tse ba di tlhokang, mentally, physically, financially, all those supports re ba neela tsona le ga ba tsamaya ke rona re ba patellang sengwe le sengwe le ga ba lwala re netefatsa gore ba kireya di-doctor tse di maleba. Baatlete ba ba nang le bogole Lizel Gouws le Khumo Pitso ba itumeletse tshepiso eno go tswa mo pusong. I've been involved in para-athletics since 2012, and it's the first time that we get direct support from the government. I'm especially excited that it's only 3 years to go to the 2028 games. Sometimes the people just start to support a year before the games and so on. It will choose as athletes rona re gona bontshagala gore re gona performer and re gona execute di lutse re gona re batla re execute. Northwest University ya re kgwetlo engwe ke tlhokego ya mabala a go ikatisa. Currently, where I need our province's help is in our province. We only have MacArthur, which is still valid until next year, April. And we have Royal Hockey, which still has quite a few years, and we need help. I've engaged with Minister McKenzie on it as well. We've engaged with the City Council. I've engaged with the university. The university is already prepared to pay half. Lefapha la re lenane leno la project 350 le tla tswelela le morago ga 2028 ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Potchefstroom. Weso rwalla ha se o qeta moru ha direngwe hape ho sasa ke ba moifo wa ditaba tsa Setswana ka hora ya botshelela phirimana hona mona ho SABC2 le SABC le hae ho latela bolipia ke motangwa Ramogele a reng ho wena khotso.